So now I introduce you for a while, and then I ask Manuela to read what you sent us about your biography, and then we start, ok? Bene, allora, benvenuti a tutti. Grazie per essere in questo incontro direttamente dalla... Yes, I've got to answer something here. Sorry? I have to answer something. It is a leave meeting, got it. Yeah, just click on got it. It says leave meeting or got it. Have I got to press something? No, you don't leave meeting. Okay, good. Ok. Allora, come potete vedere, abbiamo bisogno di fare una traduzione simultanea dell'incontro Stephanie, can you come and help me a second? della quale si occuperà... I'm just getting my expert, my good wife, to help me. Ok. Oh, that's it. Okay. E quindi dicevo, abbiamo bisogno di fare una traduzione simultanea, se ne occuperà Manuela, It's not reacting. che non vedrete, però è qui con noi nel meeting. There we go. Condivideremo poi un file con alcune immagini, di cui una parte sono quelle relative ai 12 aspetti di Michele e altre opere che David mi ha chiesto di inserire per parlarne. E l'incontro sarà diviso in due parti. Nella prima parte lui si presenterà e ci parlerà dell'incontro, del percorso che terremo quest'estate qui da noi nella comunità Antroposofica in Divenire, ed è sostanzialmente una settimana intensiva dove grazie alla presenza di David e questo percorso legato ai 12 aspetti di Michele ci prepareremo chiaramente all'atmosfera di Michele, sia in ambito artistico con il suo supporto, sia con l'euritmia con Giovanna Galimberti dalla Svizzera. Quello che qui faremo oggi, appunto, è la prima mezz'ora, una presentazione sua e del percorso. La seconda mezz'ora invece chi vorrà potrà fare delle domande, quindi abbiamo massimo un'ora fino alle 8. Bene, allora, dunque ho perso David, mi sa che è uscito. No, eccolo. Lo metto in evidenza per tutti, così siamo tranquilli. Eccolo qua. Ora lo vedete tutti sicuramente. E passo la parola a Emanuela che ci leggerà una breve biografia che ci ha inviato David, poi partiremo con l'incontro. E grazie a tutti. Okay, David, I'm going to introduce your biography to all the people, okay? Can you hear me? Okay. So, quindi David Newbatt. Okay, good. Okay. We're David having slight technical difficulties to do with in-betweeners rather than machines. It's okay. So, David Newbatt è un Yeah, I can hear you now, artista yes. è anche un insegnante che vive e lavora a Camphill Community, e lavora sia per giovani adulti che hanno dei bisogni speciali in Aberdeen, in Scozia. David lavora con diversi mezzi, usa principalmente acquerello, pastelli e acrilico. Il suo lavoro negli anni ha incluso anche illustrazioni, soprattutto delle fiabe di Goethe, tra cui il Serpente Verde, anche il poema norvegese di Olaf e anche il Parsifal, quindi ha illustrato questi racconti. Si dedica anche ai paesaggi, e illustra anche festival e le stagioni. Ed è anche un pittore di murales. Ha vissuto a Camphill nella community in tutta la Gran Bretagna, nelle varie comunità, ed è specializzato nell'educazione, cioè nell'educare le arti, con le arti visuali e il teatro. È particolarmente interessato anche alla parte sociale e terapeutica di questi mezzi e ha viaggiato molto. Inoltre leggevo che è molto incuriosito ed è ancora un suo campo di ricerca
perché ancora si pone queste domande in quella che è la polarità tra lo spirituale e il terreno. Ed è in osservazione continua di quello che è il ponte tra lo spirituale e il terreno. Ok. Did I miss anything? Okay, David, when you wish, you can start talking, and Emanuela will translate. Thank you. Right. Sorry, what did you say that again? We're having a little bit of technical. I just finished to talk about your biography, your interest, and what have you been doing, and what you paint, and also your curiosity about the polarity between the spiritual and the earthly ground, and so about the bridge that links these two worlds. Good. So, ciao a tutti, come state tutti voi? That was my little bit of Italian. Penso che se We have a qualcuno vuole technical dire... problem with in between. Yeah, I think we have a few seconds of delay. It's okay, no problem. I mean, if you ask a question and you want them to reply, I mean, because in that moment of silence, maybe they can say something about how they feel now. Yeah. if you wish, Can you okay? hear? Yes, we can hear you perfectly. Don't worry. Just the image is like the video is a bit paused, but it's okay. So, Okay. se qualcuno di voi vuole semplicemente dire come sta o salutarlo, questo è un momento per farlo, così almeno iniziamo. Okay, good. So, what would you like to hear from me? Cosa vorreste ascoltare da lui? Avete domande? David, if you wish, you can just talk about yourself for a while, as you know, just to introduce yourself to the group. It's people. not just a delay. You're being Yeah. cut out a lot, unfortunately. Okay. I don't know why. Okay, well, you said a little bit in the biography, and what I could tell you about is my life as an artist, working with young people with special needs, so young adults in a Camphill Community, and you better translate that. Yes, I talked about this, and ok, sta dicendo che come artista ha lavorato nelle varie comunità, soprattutto con le persone con dei bisogni speciali di giovane età. Yes, you can go on. You can go on, David, if you hear us. Antonio, there's a very Penso che ci sia un problema di connessione da parte sua. Voi mi sentite bene? Giusto così un paio di risposte per capire se si sente Sì, bene. Ok, Sì, allora bene. un problema di connessione suo direttamente. Ora gli chiederò purtroppo di chiudere il video forse per qualche secondo, vediamo se funziona meglio. David, maybe if you hear me, you can maybe try to shut the video down, and maybe that's better. Are you there? Beh,
il bello della diretta, abbiamo parlato per mezz'ora prima di iniziare e andava tutto bene, adesso invece no. Infatti è uscito dall'incontro, vabbè, aspettiamolo. E nel frattempo, non so, chiaramente dobbiamo attendere che rientra, quindi se tra di voi ci sono delle domande rispetto al percorso o qualcosa di cui possiamo nell'attesa parlare, sono a disposizione. Allora, nel frattempo condivido le opere che lui mi ha detto di presentare, in modo che vedete di cosa si tratta. E praticamente sono 12 opere, tutte collegate ai 12 mesi dell'anno e rispetto alla figura dell'Arcangelo Michele, ormai arcai. E, eh, vorrei dire altro, ma è giusto che lo dica lui. Vediamo un po' se è entrato. David non c'è. Va bene, avete domande? Abbiate pazienza, eh. Eccolo qui, è tornato. Ok, hi David. Ok, put the microphone on. Now the video is better. Okay, great. Okay. Okay. All on you, you can go if you want. So did you hear me just now? You left the meeting for a while, so it's better if you start. Yeah, I just had a feeling I was disconnected. Yes. Okay, no problem. You can start. It's not a very good connection. Okay, no problem. Now it's better, so you can go if you want. Okay, good. So I think you described a bit how I've been in Camphill for 50 years. Probably important if I'm speaking about myself, that my life has been very interwoven between being the artist, which is, I've always been the artist, and this working in very many different ways with children and young adults with special needs over this long period. I'm not that young anymore. And so that's really governed my life a lot, is this working for the sake of other people. Sounds a bit holy, but the great thing is other people have been a huge inspiration for me. So I don't regret doing 10% painting and 90% actually working with the needs of others. Allora, sta Amanda, you want dicendo to give you a che chance to translate? yes, I'm going to translate it. Lavorare con queste persone dai bisogni speciali è stata una grandissima esperienza per lui. L'ha portato a una propria crescita anche nel campo artistico. You can go on. Good. Living in a Camphill community, and I don't think there is one in Italy. I did visit a place which was like a Camphill community in the Campania, which I think was south of Rome, just south of Rome. And it was a very interesting experience. And but otherwise, there are Camphill communities all over the world. And I have always lived in a Camphill community since I was 22. So like living in a big extended family. I suppose a bit like Italian families, certainly traditionally.
So David, where exactly have you been in Italy? It was just south of Rome, and I've forgotten the name of the place where we were staying, but it was a Camphill-like place. Just one moment, were they residential, Stephanie? Were people residential there or coming in as a day center? I think it was a day center, and it was adults coming in, and there were sort of workshops and activities for people, but closely relating to the parents. And so that was near Rome. I visited all over Italy, I mean, not the south actually. I've not been down to Naples. That I will do one day. But many times to Tuscany, and in fact, right behind me is a painting I did years ago, and I've just sort of added to it while I've been here. Okay. San Gimignano in the distance, and yes, go on. Yes, I'm going to translate about your experience in Italy. Quindi David ha vissuto delle esperienze anche in Italia, soprattutto al sud di Roma, lavorando con genitori e figli, sempre con degli special needs. You can go on. Good. And now from the artistic point of view, for now in Italy, I have an absolute love of going to Florence and Firenze, I should say. And I was there 3 years ago now, before the COVID started, and spent hours and hours and hours with Michelangelo's the Pieta Inn. I used to be in the Medici Chapel, but it's moved, and I've forgotten the place exactly where it is now because they've repositioned it. But spent about 7 hours sketching and drawing this wonderful, very, very spiritual statue. And the other place, of course, another favorite place is in Milan, again with the other Michelangelo, a sculpture, the Rondinini, and spent hours and hours living with that as well. Sorry, David. I think you need to check the microphone because it's like not so Scratching. good. Yeah, it's scratching. And also, if you don't mind to slow down when you speak, and also let Emanuela translate a bit more. I will. Otherwise, she needs to collect the information and synthesize it. It's not enough. Okay. Thank you. Yes. She can brief it. She can do it briefly. Yeah, okay. Now it's better. The microphone is better. Okay. Quindi fino a 3 anni fa è stato in Italia, ha girato tra Firenze e Roma per studiare Michelangelo, le opere del Michelangelo, tra cui la Pietà. Ok, you can go on. Slowly. I probably better go give time back to biography a bit. Now you may have got that before, I'm not sure if things were cutting out before, but in my time in Camphill communities, and I've been living in several of them within Britain, mostly up in Scotland. I've spent 30 years now in up in the Camphill School in Scotland, in Aberdeen, and you better translate that. Ok, ha vissuto in diverse comunità attraverso l'Inghilterra, come in Aberdeen, Camphill e in Scozia. Yeah, you can go on. But I've had many important experiences within Camphill, and one of the very important ones was to realize that, and realize not in theory but in practice, that whatever handicap you have, whatever disability or learning difficulty,
it doesn't make you a lesser person than the so-called normal living people. Ok. But actually, yeah. La sua esperienza a Camphill, in stretto contatto con queste persone da bisogni speciali, con comunque delle diversità, lo ha portato a riflettere quanto sia in realtà invalidante questi loro disagi, ma che in realtà gli hanno insegnato molto a livello personale, quindi penso una crescita anche a livello spirituale. Vediamo cosa dice. Yeah, you can go on. Yeah, thank you. And it's interesting that that art and crafts are a very important, how would you say, ground on which to celebrate and which to practice this equal standing, so that one can meet eye to eye. And it's taken many years to really learn that deeply. But I must say, the older I get, the more I realize just how important it is to actually, despite your outer makeup or whatever you're carrying as luggage, soul luggage, but this meeting of eye to eye really is so important. That might be difficult to translate. I'm sorry about that. Yeah. Quindi can you repeat, because I can hear everything scratching and it's quite difficult. I will. To, yeah. I'll put it differently. But art is and artistic activities are a very important ground on which you can stand eye to eye with another person, despite their handicap, their challenge in life. Ok, come diceva prima, è importante. You understand what I'm getting at? Yes. Now I could put it all together so I can tell about. Sta dicendo che nonostante queste disabilità è stato per lui importante anche notare quanto poi noi dobbiamo appunto celebrare il nostro essere di fianco a queste persone che hanno queste disabilità come un ringraziamento per la fortuna che abbiamo. Quindi è stato un bagaglio che gli ha permesso di come dire, di avere più benevolenza in quello che lui ha la benedizione di avere, ecco. Ok, you Sì, can go on. ha anche detto che in sostanza l'arte ha permesso di creare questa comunicazione fra lui Questo e queste ponte, persone sì. con le disabilità. Ecco, quindi in generale quello che vuole dire anche precedentemente quando non si è sentito bene è che l'arte permette proprio di creare uno spazio comune all'interno del quale non c'è differenza, perché appunto l'arte può essere indossata da chiunque, compresi appunto soprattutto coloro che hanno disabilità, ed è per questo che lui ha scelto di restare più anni in queste strutture che sono, tra parentesi, famosissime in tutto il mondo, che si chiamano Camphill, e sono strutture dedicate esclusivamente a persone con handicap, ma sono delle comunità a tutti gli effetti, quindi si vive e si lavora con persone con handicap che sono anche al servizio della comunità, non sono soltanto gli ospiti che vengono, diciamo così, tenuti lì per sostegno, ecco. Sorry, David, I wanted to amplify what you wanted to say. That sounded very good. Yeah. No, that's very good. And I think anybody else who wants to sort of I think you can tell us it's what you have on your background, because that is interesting. well, I started that, and then I'm going to get out the way so you can see it. So this is, if I get out the way, a painting I did for my sister-in-law,
think that was actually my sister, my wife's sister, my sister-in-law, and here in Minneapolis. And it's a view from a sketch which I did in a, I've forgotten the Italian name for it, in a, is it a fattoria? The vineyard. I was staying in one of these agricultural holidays, you know, these on one of these vineyards with a villa up on top and just a whole terraces of or fields of vineyard. And this was in, it would be July, August time. And in the distance, up here is just a hint of San Gimignano. Okay, okay. Manuele, if you want to translate. When he has been in Italy, scusate, quando è stato in Italia era di fronte a questi campi di vitigni e questo è una delle immagini che ha riportato da quell'esperienza. E sulla collina lì in alto vediamo... Sì, San Gimignano. Esatto, San Gimignano. Questa chiaramente è una sua opera, realizzata per la sorella, non mi ricordo cosa ha detto. Sì, la sorella è Minneapolis. Ok. Thank you, David. What do you think about introducing All right. the seminar? I mean, would you like to speak about it? Introduce the whole thing? Yeah, I can, yeah. Right, I was, when talking with Antonio some time back, we came to the idea it might be good to have an underlying theme for this week, and take the this work I did some time ago, illustrating the very interesting topic of 12, I was going to say the 12 aspects of Michele, but it's not, but it's 12 aspects of Michele. Santa Michele, I suppose you would say in Italian. Ok, ha semplicemente detto che quando ci siamo sentiti la scorsa volta per così parlare un po' di questa possibilità di entrare in connessione, e vi anticipo solo il modo in cui noi siamo entrati in contatto. In sostanza io ho chiesto di comprare le sue opere perché abbiamo inserito questi 12 aspetti di Michele nella nostra sala qui in comunità, e io li sto meditando da gennaio, e quindi lavorando su questi 12 aspetti ho notato che c'è un rapporto intenso rispetto alla figura di Michele, l'arcangelo, e quindi l'ho contattato per chiedergli se potevamo fare questa collaborazione, e lui ha detto sì, possiamo provarci. Non è nata come collaborazione dedicata ai 12 aspetti, ma lui, senza che io gli proponessi nulla, ha detto possiamo invece dedicarci a questo verso la fine dell'estate per preparare il gruppo all'interiorizzazione degli aspetti di Michele. E questo lui dice che ci si è dedicato, e io in verità adesso gli vorrei chiedere come è nato questo interesse rispetto alla figura di Michele, per cui ha realizzato queste 12 opere. David, can you tell us how you get into this thing of the 12 aspects? I mean, how you find the way to Yes. And originally, it's not my work at all. At least the illustrations are, but not the content. This is from a talk given by a Camphill person who had been many years in Camphill, called Christoph Andreas Lindenberg, who's actually an excellent musician and composer, who's now living in Beaver Run, Camphill Beaver Run in Philadelphia. That's a space for you to translate. Yes, allora lui ha detto che in sostanza questo non è un lavoro completamente suo, nel senso che ha avuto modo di confrontarsi con una persona che sempre di Camphill, che è un egregio compositore che adesso vive a Filadelfia, se ho capito bene,
e con il quale, confrontandosi su questi temi, è arrivato proprio all'idea di poter comporre di poter creare queste opere. Thank you, David. And as far as I understand, he gave the initial talk just looking at 12 different virtues or ideals of Michael. And then he was actually challenged by Dr. Koenig, who who started Camphill Communities. He was challenged by Dr. Koenig to then explore the failings or the counter images, you could say. And that created a very, very interesting and what I find highly relevant for today, 12 different sort of viewpoints on life today. What we could do, well, we, got our act together, and the kind of everyday reality where we by no means achieve our ideals and rather trip up on things. Okay, David, first thing I need to tell you is that we That makes sense? Yes, I got it, but I need to ask you to check the microphone because it's really annoying. I mean, I can hear you, but I miss some words, and that's confusing. Maybe Right. Can you hear me? it's scratching. So the microphone is scratching. I don't know if you're using the earphones microphone or Yeah. the computer. Right. I'm going to take the earphones off. I'm going to take the earphones off, and is that better? Let's try. Can you speak again? Yeah. Can you hear me now? Oh, great. That's perfect. Yeah, I think it's the earphones are not connecting properly. That must be it. So much better. Oh. Ok. Allora, lui ha detto in Yeah. sostanza, Okay. Good. Yeah. So can you synthesize like I missed the part when you say that this person was. I'll say it briefly again. Yeah, I'll thank say it you. briefly again. But this is all inspired from a lecture given by Christoph Andreas Lindenberg, who's now he's actually quite a bit older than me, and living in Camphill Beaver Run in Philadelphia, USA. Ok, questa persona che si chiama Christian Anders Lindeberg ha tenuto una conferenza nella quale ha iniziato a parlare di questi aspetti che gli sono stati consigliati di essere analizzati, più che analizzati, di essere interiorizzati dal dottor Koenig, che è uno dei fondatori delle Camphill Communities. And he gave this lecture, and then describing 12 virtues or ideals of Michael. How do you say that in Italian? Is it Santo Michael? Michele, Arcangelo Michele. In questa conferenza sono state proposte queste 12 virtù e ideali che noi conosciamo, tra parentesi, e che le abbiamo proposti diverse volte sulla nostra pagina e grazie a questa conferenza si è creata poi la possibilità di collaborare per creare l'aspetto artistico delle 12 virtù che riguardano And I gli think the story goes, he gave this lecture a lot of years ago. The story goes that having given, showed, these 12 aspects of Michael, Dr. Koenig, who founded Camphill, challenged Christoph to look at the failings relating to it. So where you don't meet the ideals, where you fall short, or even to the point where it's really quite negative. And that was very, very interesting. Then this balance between the ideal and the failings, as it were, or the counter qualities. I have the problem of microphone again. I don't know what changed it.
Then I think it's in between USA and Italy. Okay. Sometimes it doesn't work at all. Yeah. So if you don't mind, because a few people are asking us like how you related the virtues of this lecture or whatever happened between Dr. Koenig and Christian, and how you put it into the artistic realm. I mean, yeah, how this yeah. happened. No, that's good question. Thank you. The medium I used is beeswax crayon and watercolor, but with a bit of beeswax medium in the watercolor. So I could actually get the watercolor sometimes just sit on top of the beeswax, because beeswax crayon and watercolor are like rock and water. So you really you've got a counter activity going on between the two, because they repel each other. Water will so even in the technique is very interesting. You've got a kind of a contrast between the wax crayon that's holding its form and the watercolor, which obviously being watercolor is fluid like water. So Okay, very interesting to create with the polarity. David, wax, you say wax creme, like Yeah, wax. wax, yeah, and Beeswax crayons. beeswax, ok, quindi il modo in cui lui ha creato Crayons. Yeah. un insieme di colori a cera e acquerelli. E lui dice che è stato interessante vedere come questi due elementi si sono relazionati tra loro nel momento in cui entravano in connessione, e quindi è stato anche una sfida per lui, perché non ho capito se questo l'abbia detto, però ora glielo chiedo. Was it the first time you used this kind of technique? No, I've used it a lot in teaching and still do. Okay, quindi questa tecnica lui l'ha usata spesso anche per insegnare, però in questo caso l'ha scelta volutamente per questa creazione di opere. And David, I missed the feeling you had when these two techniques were put together. You were smiling, and I missed something you said about it. Yeah. Well, it's I don't know which part you missed, but then it's interesting because with this technique, when doing the 12 aspects of Michael, I used beeswax medium, which is a kind of a medium, a go-between to make the watercolor do something which it wouldn't do without the medium. Quindi questa So tecnica that it in can sostanza actually cover over. Ok, questa tecnica in sostanza usa la cera come strumento di intermediario fra l'acquerello e la tela. Dice che l'acquerello con questa cera fa un qualcosa che diversamente non farebbe. Ok, go on. Yeah, see. Yeah, I like the word intermediate. Is exactly what it is. It's just that. It helps you bridge over the opposites using the beeswax medium. Ok. Bridge over, what do you mean by bridge over the opposite? Because without it, if you didn't use the medium, then the watercolor would always be separated from the beeswax crayon. But by putting some beeswax medium into the watercolor, it allows it to actually sit on top and color beeswax and change it. Ok, dice che in sostanza questo elemento... And in the other... Questo elemento che ha usato come intermediario fra gli acquerelli e l'opera ha permesso di creare dei livelli di sovrapposizione del colore che diversamente non sarebbe potuto succedere. Quindi i chiaroscuri che voi vedete. Do you mind if I share the PDF? Okay, so you can even use the images. What do you think, David? Yeah, you can do that as and when. Yeah, that's
fine. Così almeno abbiamo un riferimento di immagine rispetto a quello che lui sta dicendo. Quindi sicuramente si può vedere la grana in questo caso, c'è una sovrapposizione. Lui dice che grazie a questo intermediario che è la cera, che ha unito insieme agli acquerelli, è riuscito a creare diciamo così, questo chiaroscuro che diversamente non sarebbe accaduto perché ha usato anche altri strumenti sempre a base di cera per lo sfondo. Did you use the wax for the background? I used it as a kind of for sketching and drawing and some coloring in, to put it that way. Okay. But the other thing people will see and wonder what it is, I've also used casein white. So they're quite a chalky white. Okay. And I think I'd mix some beeswax into that as well, so that it will be able to go across the underlying beeswax crayon drawing. So in other words, it's a bit like you've got all these separate qualities and you're making them work together. You're kind of making them Okay. work more closely together, but can the say- medium is helpful for that. We can say that the wax is something that is unifying different tools, like the watercolor, then the white chalks, and also, the wax is The letting bees, them. no, the beeswax, the medium, you use the word in your translation, intermediary, I heard it somewhere, and it acts like a bridge between opposites. So the beeswax as a medium is giving a bridge between, if you can see it that way, between the beeswax crayon, which repels water, and the watercolor, which can't mix in with the beeswax crayon. So they kind of separate it from each other. Okay. But the medium as an intermediary. I know you use that word in the translation, so that's why it's quite a good one. And the casein white, the white is interesting because it actually allows you a white, if you use it, in the right place, to make new ground, new light, and then you can glaze, you can bring color on top of that, as and how you wish. So the white can kill a picture. It can kill a picture dead. It's more dead than black in many respects. Dice che in But if you sostanza. treat it as a new ground, then you can Okay. Give me make the like time a to little new translate. starts within the. Ok, dice Yeah. che una delle difficoltà, io chiaramente cerco di tradurre per quello che mi arriva e cerco di mettere insieme i pezzi, non è una traduzione simultanea completa. Comunque dice che una delle difficoltà più grandi è quella di poter creare questi diversi livelli per poter creare la profondità e quindi avere anche la possibilità di aggiungere un bianco che spesso può uccidere l'opera, perché se viene posto nella maniera sbagliata, il bianco può unirsi agli altri colori. Invece con questo strumento, con questo mediatori, quindi l'elemento che fa da mediazione fra l'acquerello e gli altri strumenti che ha utilizzato come i gessetti, si crea un livello separato che va a sovrapporsi all'opera e con il quale può creare queste splendide luci che noi vediamo, che sono chiaramente un mistero, però per la tecnica che lui usa dà la possibilità di realizzare queste luci che parlano di foglio bianco. David, did you use like a black paper or a white paper? No, it's a white paper. It's a white paper. But So when I see the black, good question. so when I see the black like here is Yeah, like it's real the black. black. Okay. Oh, there's a Okay. lot of black in it down below. Oh, that's Okay. another thing. Maybe I should describe this now. Io ho chiesto semplicemente se All usa the fogli neri o 12 fogli bianchi. pictures, yeah, all the 12 pictures, they're showing in the upper part the ideal. So you have the Michele image in the upper part. So if you move the arrow up, Antonio. Yes. What do you want me to do? Yeah, and then the lower part of the picture
the lower that part of the picture has a lot of black in it. Ok, lui dice che Makes it clearly very different. And yeah. And maybe if you show number five, number five, that would be interesting. Ok. Number five. This is number 5, right? Yeah, that one. Okay. Yes, that one. Now, if you look at the upper part, it's in number 5, Michele as the builder. And I was thinking very much community builder, Qui social builder. Michael rappresenta And on the upper part of the picture, he's almost in a priest like. Che sembra quasi Right. essere un It's prete almost di the questa, architect. l'architetto. He'd be probably, in this case, a bit of a priestly architect by the way it's composed. Quasi come se fosse un prete And you've got the kind of altar structure, top columns, balance of red and blue column. All that is ideal. But then down below, you've got where the building is not ideal. Ok. Quindi qui dice che lui ha rappresentato Yeah, that's it. una, And so you've got two. una possibilità di vedere un tempio ideale, quindi So it's almost like a temple. sì, quello che vedete qui è, qua stiamo già entrando in un aspetto simbolico, prima di parlare penso del colore, però lui dice che qui Michele rappresenta un po' come un prete architetto che realizza il tempio, e chiaramente qui bisognerebbe andare a vedere anche gli aspetti simbolici delle due colonne di incarnazione ed escarnazione e tutto ciò che riguarda la fondazione del tempio sovrasensibile, che è questo. E nella parte bassa invece, come ha detto, essere presente quasi in tutte le opere, quindi nella parte bassa c'è un aspetto che va a ribaltare quello che invece sta nella parte alta. Qui invece il tempio non è per niente costruito e quindi l'uomo sta in qualche modo, come dire, non dico si sta sforzando, ecco, di realizzare questo tempio. Ok, David? And it's interesting, the lower part, because this is probably what we all know what we should do, ideally, but actually it's always interesting to, when you look at the kind of the hard reality down below, where you've got, for instance, this building of these, like a child building up bricks. And you can see that they're going to fall down on the left. And the figure who should be keeping an eye on it and keeping them straight is caught up with something else, is walking off to do something else, for whatever reason. And then the building starts to slip. And very interesting in relation to biography and or parenting or being a teacher or in a business, in so many aspects of life. Ok, lui dice praticamente che in questa opera è evidente il fatto che queste due figure che dovrebbero sostenersi l'una con l'altra in realtà si stanno occupando di aspetti diversi senza collaborare in sostanza. E dice che questo, vedendolo proprio come un aspetto di questa opera numero 5 che è relativa al mese di maggio, è un qualcosa che viene riflesso nella biografia quando ci relazioniamo rispetto al tema del rapporto con i genitori, dell'educazione o anche all'interno di una struttura più legata al business come può essere un'azienda. Questo aggiungo che questo è quello che noi faremo, quindi il lavorare non solo sull'aspetto artistico come il dipingere, ma l'interiorizzazione dell'aspetto simbolico, e quindi lui durante il percorso ci parlerà soprattutto di questo. Ok, David? And the other side, which is also interesting, is to do, again, a building image, constructing, is placing the weight of the tabletop on pillars that are not ready, so on legs that are not ready. Qua So fa you can notare see in on sostanza the che one leg is missing a bit. qua ci fa notare che lui, questa figura, sta inserendo una copertura del tempio senza che però una delle due colonne sia completa e quindi ha difficoltà nell'atto. Ok? And it's interesting in the world of teaching. It's a huge challenge to meet the responsibilities
but very often one doesn't get enough mentoring or support so that you can grow strong enough to take the weight of those responsibilities. I mean, you have it again in biography with parenting, you know, your children and life in general. Soprattutto nella sfera dell'educazione, dovrebbero esserci degli educatori che ci preparano all'assunzione di queste responsabilità e dell'essere pronti rispetto ad un compito, ed è chiaramente una cosa molto difficile poter avere un mentore o qualcuno che ci dà in una direzione rispetto a questo essere pronti. Ok. Now it's interesting because there's very few of these pictures are showing or answering the question, well, what do we do? How do we build this bridge between the ideal and the reality, which we all know we one way or another, we get trapped in. Ok, qui dice che quasi some of the pictures do. Maybe look at Qua dice che quasi tutte le opere di questa collezione pongono al centro questa domanda: ma come facciamo a creare questo ponte fra ciò che facciamo e ciò che dovrebbe essere fatto in una maniera ideale? E quindi lo strumento rispetto alle singole opere è proprio quello di offrire in qualche modo questi ponti attraverso l'utilizzo dell'immagine. Ok? Which one you want me maybe we could look at. We got what? Sorry. Which one you want me to show? Which of the 12? Oh yeah, which one? Yeah, it's interesting. Maybe this one you've got the arrow on, which is number 7. Okay. That one, yes. It's interesting. And I have to say that since doing these illustrations, which I was asked to do, I've tended to work with the illustrations in showing them, get into conversations with very, very many different groups of people. To give an example, I was in Hungary, and I had a whole group of women in their 50s, and we looked through these 12 aspects, and very, very different, the discussion, because it's all around about marriage mainly, then from, say, talking with a whole group of teachers on the theme, because they're all very, very different kind of questions and I was going to say the people, you can see them going, yeah, we know that one, we've experienced that, and it's so different with each group. Lui dice che queste opere gli sono state commissionate e voleva far notare una cosa particolare, e poi è passato a questo discorso del fatto che quando si trova di fronte a gruppi di persone e spesso sono diversi. Adesso stava parlando di un'esperienza in particolare che era in Ungheria con un gruppo di 50 un gruppo di donne sulla cinquantina, e parlavano chiaramente di educazione, però fa notare che ogni singolo incontro che lui fa rispetto a questi 12 aspetti porta fuori ciò che il gruppo in sostanza ha bisogno di osservare del simbolo. Ok? So in this picture we're looking at now, we see Michael with a lyre, L-Y-R-E, with the instrument, the lyre. Ok, qua dice che vediamo Michele con at the same time to the human. Ok. Yeah. It's just hinted at, and he's beckoning, calling the human being, and it's one of the few pictures that shows the human being in the middle. It's like a. In questa scena like in questa scena Michael cerca di an answer invitare to the l'uomo. question in a way. Cerca di invitare l'uomo, ed è una delle poche di tutte e 12 in cui vediamo un uomo che va verso, un essere umano che va verso Michael, ed è una sorta di invito, ok?
down below in this sort of black, murky, purpley sort of darkness down on the left, you've got apathy. So you've got rather unfocused, you're in a kind of cloud on the left. And then, not that one, but on the other side. Yeah, here, Okay, down below, yeah. Okay. And then on the right is being stuck, being fixed in your ideas and immovable. This is what I think, and you're not going to change me. And on the other side is more whatever is said will change your thinking, and it's all drifting all over the place. Oh, so maybe can you synthesize the differences between these two? Because I got just one of them. Yes, the one is yeah, one is apathy. What's the Italian? Be apatia or something, Apatia, wasn't it? okay. Or something similar. Okay. Sì, uno dei due aspetti che vediamo qui sotto è l'apatia. And the other is when, and Okay. the other is when you're stuck with your thinking and fixed in Okay. your ideas. Quindi vediamo sotto due aspetti, da una parte Being l'apatia, stuck e in the da una doorway of parte ideas. vediamo quando l'uomo è fermo rispetto al pensiero, quindi quando il pensiero è un pensiero morto, sostanzialmente si riferisce a questo. E quindi anche qui vediamo l'aspetto del mondo ideale dove Michele invita l'uomo, essendo Michele, diciamo, la guida rispetto al pensiero vivente, tutto ciò che riguarda la corrente micheliana, invita l'uomo ad un pensiero collegato anche all'aspetto dell'armonia dell'arpa, e qui invece ciò che è nel mondo e che può accadere dove c'è l'apatia e il pensiero morto, ok? And then in the middle, it's a human being stepping into the light of truth, where you have to stand for something and be it's the being free of this apathy and the stuckness. Okay. But then you have to then really be prepared to be exposed into the light. Okay. And tell me take responsibility for your steps forward. Okay, tell me if I'm right. Do I see like a not a door, but something that says I'm entering into something else, in another realm, right? Is this like Well, it's a door or something like this? That's funny, actually, because I've never noticed it before, but Okay, no problem. True. I just tell them what you said. It's- Ok, lui ha detto che invece questa figura dell'uomo è ciò che è appunto nel mezzo, quindi vediamo già che si aggiunge un altro livello. Nello sfondo abbiamo l'ideale, nella parte più avanti abbiamo ciò che è più vicino all'opposto dell'ideale, e al centro c'è la figura dell'uomo che deve essere pronto ad entrare, ad andare verso questa figura che lo sta richiamando, ed è una sensazione che parla anche di devozione, ok? I don't think it's deliberate, but it's certainly the way it looks as I'm seeing it, like a doorway, and then you've got steps going up. Yes. That is deliberate. That is the into towards the truth. Ok, And allora io senza in voler... our days of Ok, io ho chiesto in sostanza se era un caso che in questa... È un caso, se era effettivamente così, che qui c'è una specie di portale. Lui ha detto che non ci aveva mai fatto caso, però effettivamente quello che si vede è un ingresso rispetto a una scala che poi porta verso l'alto, quindi c'è l'uomo alle porte del mondo sovrasensibile, ok? And then you've got the sort of, and I think it really has a lot to do with the arts because of obviously the musical instrument, but you've also got the rainbow colors, you know, the rainbow. Yes. And the quality of colors. So you could see it in a way as the most relating to the arts. Okay. I mean, they all do one way or another, but this I think is... Sì, che ci fa notare anche il fatto che l'arte in questo caso parla anche non solo della musica, perché l'arpa che porta Michele parla di questa armonia, ma anche dell'utilizzo dell'arcobaleno con tutti i suoi colori. Quindi l'idea che appunto in questa realtà non c'è differenza fra ciò che è armonia musicale e ciò che è armonia dei colori, li ha messi appunto insieme. Ok?
And I think it might be good to say something, just sort of give some idea what we're hoping to do in the week's course in Per introdurre August. ciò che faremo più o meno durante la settimana, ok? I thought it'd be good to not just copy these pictures, because that would be a bit, I think it'd be a bit pointless. We could have a discussion about them to introduce each of the sessions or the morning, however we want to structure it. And I think it Praticamente would be dice interesting too, che non but ha... then in the Sorry David, I need to translate a few steps at a time, ok? Dice no, che non carry avrà... on, you can translate. Just start it. Ok, non avrà senso che durante il percorso della settimana noi andremo a ricreare le opere così come sono, ma sicuramente prima di iniziare la giornata, il singolo aspetto, andremo a guardare l'opera, a vedere appunto questi rapporti fra i vari simboli presenti e il significato e poi ci dedicheremo a un altro tipo di lavoro, ok? And I thought it might be good to introduce in the beginning, to have a few of the painting experiences, the painting sessions, to maybe take up the theme of the question of how can I bring the ideal or spiritual in a healthy relationship with the everyday. I think that would be a good underlying Ok, theme. dice che all'inizio del percorso artistico, perché le giornate saranno divise in vari aspetti, sia l'euritmia, le escursioni, ma in particolar modo l'aspetto artistico, la domanda principale che ci dovremmo porre è come io posso utilizzare l'aspetto artistico in un rapporto di benessere rispetto alla vita di tutti i giorni, quindi come io posso utilizzare l'arte come strumento di benessere per la vita di tutti i giorni, ok? And to really work on how does one bridge between the world of ideals and which are usually a bit beyond us, and the reality of everyday life, which is very close to us, and to be able to artistically, in very simple ways. I think often it's good to be, just use very simple experiences, and then people can elaborate them as they want, and it allows people to all feel included in the process. And I've done a Ok. lot of this with people, and Dice it's usually che simpler the better. sì, dice che chiaramente l'arte è un ponte fra ciò che è il mondo sovrasensibile e il mondo della vita di tutti i giorni, che è quello più vicino a noi, e quindi avere degli strumenti a nostra disposizione che devono essere tra i più semplici, non deve essere qualcosa di complicato, in modo che chiunque possa accedere attraverso l'utilizzo dell'arte a questa relazione di benessere con il mondo, con i mondi spirituali. Ok? Yeah, and then we could then maybe more specifically work with whatever we can with the different aspects, and go a bit more deeply into it through the artistic medium. Ok, dice che poi chiaramente noi andremo per singolo aspetto a lavorare su questo e quindi ogni aspetto ci darà uno strumento che attraverso il medium dell'arte, quindi ciò che l'arte è come intermediario, come ponte fra noi e i mondi spirituali, si potrà poi diciamo, utilizzare personalmente per il proprio percorso. Continuo a dire benessere, ma in realtà possiamo anche utilizzare il termine esoterico o comunque di risveglio. Ok? And for instance, I can think of many different exercises we can do, but one I could describe now is to actually create landscapes where we, and I can give the people who are not used to painting very much, I can, basically make it possible that they'll manage. Usually people can manage better than what they think they can. And to explore the question, how
can we sort of relate the cloudy realm, the blue realm of the distance when you have like a midday landscape, and the foreground, the nitty gritty of the rocks, stones, trees, stuff that's right in front of your nose, which you can trip over or bump into. How do we find the middle ground between the two, that the eye can take a journey and find its way between this sort of the background and the foreground? And basic experience in landscape painting. Un esercizio che gli viene in mente adesso e sul quale probabilmente lavoreremo è quello legato ai paesaggi, quindi innanzitutto rendere possibile questo lavoro a chiunque si approcci all'arte in generale. Chiaramente nella nostra settimana non saranno tutti artisti professionisti e quindi lui darà degli strumenti che vanno bene per tutti. In questo caso un esercizio che si potrebbe fare è esplorare la relazione tra ciò che sta nello sfondo, o per esempio in un paesaggio potrebbero essere il cielo con le nuvole o ciò che sta nella profondità, e invece ciò che sta più vicino al primo livello, quindi un esempio potrebbe essere una roccia o qualcosa di più materico che sta appunto nella parte bassa del foglio in questo caso, e viversi l'esperienza di questo viaggio fra ciò che sta prima e ciò che sta dopo, creando l'elemento intermediario che farà da ponte fra queste due cose, che poi è quello che abbiamo appena visto in questa opera, ossia l'elemento che sta di sfondo, l'elemento che sta davanti, in questo caso rapportato alle rocce di cui abbiamo appena parlato, e il viaggio che sta al centro verso l'elemento di fondo. Ok? Thank you, David. Good. I mean, how much more do you want to... I think we can ask people if they have questions. We have, Yeah, I think 15 minutes, no more, so you can do what you... Allora, se avete domande, scrivetele nella chat per piacere, senza accendere il microfono, in modo che possiamo fare la David, che il nostro, diciamo così, appuntamento sarebbe concluso alle 20, sarebbe concluso alle 20, ma abbiamo avuto un po' di difficoltà, quindi possiamo andare un po' avanti. Se ci sono domande specifiche, o comunque sia se volete, sulla vita personale di David, o in generale sul percorso che faremo, o qualcosa più nell'ambito artistico che volete, potete porre la domanda nella chat. Grazie. Stesso vale per Facebook, magari se da Facebook avete domande potete scrivere nei commenti. Posso dire velocemente, magari traduci una... No, Maria, scusami, non possiamo fare interventi aperti. Se hai domande, scrivila nella chat, perché altrimenti creiamo un dibattito e non è una cosa possibile. Se hai una domanda specifica, volentieri la sottopongo a David, che ci risponderà. Porta pazienza, ma se iniziamo così rischiamo di andare a oltranza. Io volevo sapere solo qualcosa sul percorso artistico. Tuo personale? No, percorso che faremo tutti quanti, non mio personale, quello lo so io. No, suo intendo Ah, suo. No, sul percorso che faremo, quindi useremo crayons, pastelli a cera, acquerello, e come temi verranno trattati il paesaggio, ecco, qualcosa di più, perché era anche un po' disturbato l'audio, quindi Allora, non è stato... ora gli chiediamo esattamente quali sono gli strumenti che andremo ad utilizzare. Sicuramente questa è una buona domanda. Rispetto al lavoro che faremo, lo abbiamo appena detto, ossia, te lo dico perché l'ho appena tradotto, ossia noi utilizzeremo queste immagini che vi ho mostrato, quindi i 12 aspetti di Michele, che sarebbero queste. Sono 12 opere create da lui, e su ogni singola opera andremo a trarre, quindi dalla singola opera prenderemo uno strumento, come per esempio quello che ho appena descritto dei paesaggi. Lui ci permetterà di creare un qualcosa che deriva come strumento di interiorizzazione, di lavoro artistico, dal simbolo e dal disegno dei 12 aspetti, ma lo renderà più pratico, per esempio portandolo a
un lavoro lavoro sul paesaggio con questo discorso della profondità. Ora comunque gli faccio la domanda in maniera più sintetica, vediamo cosa ci dice. David, Maria is asking if you can tell us like the whole tools we are going to use, and then if you think that you can just give us how can I say, like now you spoke about the landscape, okay, like an instrument with which we can work on us and on the relating between us and the spiritual realm, for example. Can you give us more elements about how we will work during the week? No, non specificatamente sul paesaggio, diciamo su... Maria, non ho chiesto specificamente del paesaggio, ho chiesto più elementi in generale rispetto alla settimana. Il paesaggio l'ho usato solo come riferimento per farvi capire di cosa stavo parlando. Ok, thank you, David. Right. Did you answer for me, or do I need to answer? No, you just keep the question, like the tools we are going to use and more elements like the landscape we can work on. Well, I think it'd be good if we can actually have a variety of materials, whatever we can manage. Obviously, the watercolor, because it's both a faster process. It sounds bad, painting quickly, but because if we work with a wet and wet technique, it'll make it possible to really work with this changing situations. So that it'd be very interesting to explore going too much into one side of a how do I put it? We can where things start going really wrong, difficult, quite deliberately actually, and then transforming it and realizing that as long as you've got the will and so this is the meaning of a bit of luck, this is the meaning you can actually. Sorry, David. This is the meaning of using watercolor, right? That's why you say we are going to use watercolor. Well, we use the watercolor because it's if we use the watercolor in a wet and wet technique, we can explore this possibility of changing situations, of transforming. L'utilizzo degli acquerelli è chiaramente legato. And it's a very good technique because you can. L'utilizzo degli acquerelli è collegato al fatto che ci permettono spesso di cambiare ciò che è stato dipinto, e questo è necessario rispetto al lavoro che lui vuole farci fare. Quindi sicuramente gli acquerelli. Ma partiremo però da quelle immagini. Le immagini saranno utilizzate come strumento simbolico, non creeremo le opere, non sarà una riproduzione delle opere, quindi noi delle immagini le utilizzeremo come strumento per poi avere per noi un aspetto più artistico legato all'elemento pratico. Non saremo mai capaci di ricreare queste opere, chiaramente, quindi e sarebbe assurdo d'altra parte. Quindi le prendiamo come riferimento per trovare quel qualcosa che ci aiuterà ad essere più autonomi nell'esperienza artistica, ecco. Okay. It's a difficult question to answer because the thing is very often it gets answered when doing it, and if you try to pre-imagination what's going to happen, it's difficult because the expectations can be yes, expecting one thing when actually another thing is going to happen, it can be a problem. But going back to materials, the watercolor, it'd be good actually to bring some good colored crayons. I mean, not too cheap, but crayons that will color. Pencil crayons, if you have them. Pastels are useful. So in other words, we can use a variety of mediums.
I will bring some equipment with me, but I can't carry too much. Ok. Sicuramente useremo dei pastelli. You said pencil crayon, right? Pencil crayon, so the like colored, like a lead pencil, but colored. Lead pencil. I missed the word. I mean, I'm trying to find on the web. Yeah, no, but it's Matite colorate, the acquarellate. the colored pencils. Ok, so it's Yeah. sì, sono le matite colorate, but you mean you can use it with water, right? The one you can use with water. No, you can have Just water. what you can bring those along. People can bring what they like along, and I think it's at some point. I think initially it'd be good to do some exercises together to get into the mood. Okay. But then I'm happy if people want to use different materials. Quindi lui dice And che everybody can explore themes in different ways. comunque sia, noi daremo a disposizione tutti gli strumenti necessari, quindi lui dice se poi qualcuno ha degli strumenti personali con i quali si trova meglio, tanto meglio perché quando poi arriveremo a fare l'esperienza sul campo, ci sarà una piccola preparazione iniziale in cui faremo degli esercizi così per inserirci un po' nell'aspetto artistico, ma poi a lui farebbe anche piacere se ognuno di noi utilizzasse il proprio strumento, quello più adatto, perché ripetiamo, qua non si tratta di creare le opere così come le vediamo nella condivisione, ma di trovare la strada per il nostro approccio artistico, quello che ci possa poi traghettare nel lavoro artistico che faremo da casa, da soli, ecco. Ok, will we use charcoal? I don't know the... Charcoal would also be good to use too. Would be very nice Okay. to use white chalk and charcoal, Even black soft charcoal pastels? on a brown paper or a gray paper. That's also interesting. Ok. E vabbè, poi potremmo anche utilizzare quindi i gessetti o i soft pastel in questo caso, e lui dice che sono sicuramente migliori quando c'è uno sfondo scuro che viene molto più a galla il colore. Ok. Let me see if we have some more questions. Vorrei chiedere, quando ha creato questi quadri aveva già un'idea di cosa fare, quindi aveva già in mente dei simboli da rappresentare oppure era nato il processo del colore? Ok. Sonia is asking if you, when you started creating these paintings, if you already had something in mind or they like the whole thing came from the color. I mean, before, like you scratches. Oh, that's a very interesting question. What comes first, the form or the color? The idea is there. I mean, the brief for the painting is Michele as hero of the sun, and then down below you've got on the left this mask-like face of indifference. Do you know the word in Italian? Yes. When you don't care, you know, when you couldn't care less about somebody else's feelings, you're indifferent to it. Mm-hmm. And then the other is intolerance. It's the angry version of intolerance, you know, where you're ready to explode, you know, get angry and get really annoyed by something and you can't tolerate it. So that's a negative part down below. But Yes, you see, it's Michael's a sun hero, and what I wanted to express is the openness of the eye of the sun. So with the circle, if you like, yes. which is defined, Okay. expressing Give me 1 this second. openness of the eye of the sun, like a child, newborn child. Ok, That's give his me 1 very open second so eye. I can translate. Allora, io ho chiesto a David la domanda di Sonia, quindi quando ha creato questi quadri aveva già in mente un'idea di cosa fare, quindi se i simboli
erano già presenti oppure il simbolo stesso è nato dal colore. Non ha ancora risposto completamente, però inizio a tradurre e dice che qua si possono vedere alcuni elementi, come per esempio questi due volti che rappresentano da una parte l'indifferenza e dall'altra parte invece la completa immersione come si può dire, Lucifero rimane. sì, quando si è completamente presi da qualcosa, ecco, quando si è molto più presenti rispetto sono due opposti, quindi in sostanza parlava dei due opposti e al centro invece voleva dare l'idea di questo occhio solare che si apre e che crea una separazione fra i due, più che una separazione è una chiarificazione che infatti vediamo i raggi che arrivano fino a toccarli. Ok, David? Yes, it has and then using it's not just using the color, but there's also the form in it, the geometry in it as Okay. well. Dice che non è soltanto grazie al colore, ma And that is quite important. che c'era comunque una geometria all'interno a cui lui dà parecchia importanza. Ok? So we can say that you realized this. And keeping to the. Yeah, sorry, you go forward. No, once again, no, you repeat what you were saying. Can we say that even if it's not the whole thing into a form, but you needed this geometry before even doing the sketches? The sketches, That's sorry. a good question. I probably did. I can't remember, but I think I probably did. Quite often I'll do I very seldom do a sketch beforehand and then draw it on, though I think with these ones I did actually pastel drawing in color on black paper. If I remember, these pictures are quite old now. I did them in 1996, I think. Ok. Dice And che non I'm pretty ricorda. sure, no, I did do pastel color, black paper, pardon me. Ok, dice che ha sicuramente fatto degli sketches, quindi degli schizzi, utilizzando dei pastelli sullo sfondo nero e l'immagine in qualche modo era già presente interiormente, non è nata esclusivamente dal colore. Mi permetto di dire una cosa che non ha detto e che probabilmente chiarirà un po' questo aspetto. Quando si lavora con l'arte sacra o comunque con tutto ciò che riguarda il simbolo, perché qui ogni singolo aspetto è un simbolo in sé conchiuso, si va a fare un lavoro che dall'alto arriva verso il basso, quindi si deve dare forma a ciò che forma non ha. Invece quello che noi facciamo spesso con l'arte è partire da una forma che noi abbiamo, che è per esempio un qualcosa che sta dentro, e aprirlo verso l'alto. Quindi in quel caso abbiamo il colore che ci dà la guida, ma quello che viene fuori è quel qualcosa che era dentro e che sta diventando manifesto. Qui invece noi dobbiamo portare qualcosa che dai mondi sovrasensibili o comunque per chi lavora con l'arte anche a livello proprio di creazione di arte sacra, si porta giù un aspetto simbolico e lo si fa diventare manifesto affinché chiunque guardi quell'opera possa viversi un'esperienza più o meno simile all'artista che ha portato giù questa immaginazione, perché in realtà sono 12 immaginazioni queste. Ok, Sonia, spero che sia abbastanza, però tu parteciperai al corso, quindi ci sarà modo di fare altre domande su questo. David, I think we almost there. It's 8:30 here in Italy, and we kind of ready for dinner. I don't know if you want to say something more, or because there are no more questions in the chat, so as you wish. No. Well, what I should just apologize for the technical difficulties in the beginning. I don't know what was happening, but it kind of tripped things up to begin with. But hopefully this will be helpful for people. I think it's important to say that I've not formulated exactly how I'm going to do this course. And I think even when I got a better idea, it will probably need to be adjusted once we get going
Sure. according to Okay. people's needs, Let me according tell to who is there. Let me tell them. Ha detto che si scusa per... It would be important is that it should... Si scusa per questo piccolo disguido dell'audio dall'America all'Italia, però spera che comunque quello che ci siamo detti è stato di aiuto, però specifica anche il fatto che lui non ha creato un percorso, diciamo così, incasellato in un programma, quindi la sua idea è quella di partire da un principio che è appunto quello che abbiamo già visto, di dare degli strumenti utili ai partecipanti, ma vedremo in corso d'opera come questo si possa evolvere e chiaramente ci potrà aiutare anche l'euritmia che non so se Giovanna è presente. Dunque, no, non è presente. Comunque Giovanna Galimberti si occuperà di proporre alcune esperienze euritmiche. I'm just telling them a few things about eurythmy, ok, David? Oh yeah, good. Good. In sostanza, durante la settimana noi avremo vari momenti. Ci sarà l'esperienza di euritmia la mattina, con la quale noi cerchiamo di entrare nel mondo in una maniera più dolce e sarà appunto Giovanna Galimberti a farci vivere questa esperienza e questo preparerà il terreno per l'esperienza artistica. Quindi lavoreremo prima con l'euritmia, poi una lettura di un mantra e una meditazione che chiaramente chiamiamo meditazione, ma è un momento proprio rispetto al mantra che viene recitato, e poi passeremo al lavoro artistico e il primo momento sarà legato all'ascolto di quello che è il singolo aspetto e poi al lavoro pratico con i vari strumenti artistici che avremo a disposizione. Ripeto che tutto ciò che serve per lavorare con l'arte lo forniremo noi, non c'è nessuna, diciamo, non avete preoccupazione rispetto a portare vari strumenti e poi in aggiunta avremo delle escursioni, quindi andremo qui in zona a fare delle esperienze all'aperto per predisporre quanto più possibile l'animo. Considerate che è una settimana intensiva, quindi dal lunedì alla domenica staremo sempre insieme, mangiamo insieme e trascorreremo 24 ore su 24 questa settimana. Che altro? Ok, maybe if you want to say something more, David? Just think what I was going to say. I think that's enough, actually. Okay. I had something else, but I've completely forgotten what it was now. Don't worry. Yeah, no, it's past. Ok. And Allora, anche durante il percorso ci sarò io e probabilmente un'altra persona che mi darà una mano per la traduzione, quindi non vi preoccupate. David voleva dire qualcosa, ma gli è sfuggito, quindi non ci sono aggiunte rispetto a questo confronto. Da questo momento in poi, se avete domande sia per David che per noi dell'organizzazione, potete inviarci una mail e noi la invieremo a lui o ci occuperemo noi di rispondervi. Sappiate che abbiamo 16 posti massimo, perché al di là della quantità di posti letto che abbiamo qui in comunità, c'è bisogno proprio di uno spazio per lavorare, quindi abbiamo 16 posti e al momento ne sono rimasti più o meno la metà. Qualcuno si è, diciamo così, ritirato, erano molti di meno i posti disponibili, però adesso sono circa 10. Quindi se vi va di partecipare potete iscriverci o iscrivervi tramite il modulo. E nulla, vi ringraziamo. David, you want to say goodbye to people so we can close the meeting? yes, yeah, thank you very much for joining, everyone, and looking forward to seeing you in August. Ok, ci ringrazio a tutti e non vedo l'ora di incontrarci ad agosto, quindi noi lo ringraziamo. Thank you, David. They said like wonderful things about your paintings in the chat, so they are thanking you about everything. So we are Okay, that's good. so happy and glad to have you here, and thank you for everything and have a good stay in the USA. Grazie per tutto e non vediamo l'ora di averti qua e buon proseguimento lì negli Stati Uniti perché è andato lì per un matrimonio. Who is marrying? Why Who you is? like in USA? You are in USA for a marriage or something like that? Yeah, yes, that will come up in a few days' time. Yeah. Okay. But we're having a month here.
just purely family visits, and Sarà lì per incontrare la famiglia e sarà lì per un mese. Ok. Thank you again, David. Have a good stay and Good. All right. thank you for everything. See you soon. All right. All the best. Bye. Grazie a tutti e buona serata. A presto.